Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. And I welcome you all to the Hindu analysis for 18th of Jan 2024. So let's have a clear understanding of all the important articles from today's newspaper for the UPSC point of view. Okay, so let's go to the video without any further delay. సో ఈరోజు మనం ఇండెక్స్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 15 ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అయితే ఈ ఇండెక్స్ చూసే ముందు లెట్ మీ రిమైండ్ యూ దాట్ పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ అనేది మీకు తారా ఐఏఎస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో దొరుకుతుంది. సో దాట్ విల్ బి అ ప్రింట్ ఫ్రెండ్లీ పీడిఎఫ్ మోడల్ అనమాట. దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ తారా ఐఏఎస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. సో తారా ఐఏఎస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దొరుకుతుంది. అండ్ పీడిఎఫ్ డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ యొక్క లొకేషన్ కావాలి అని అంటే మీకు కామెంట్ బాక్స్ లో పిన్డ్ కామెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో మీకు లింక్ అనేది ఉంటుంది, వేర్ యూ కెన్ క్లిక్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ డైరెక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ పీడిఎఫ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, సో అయితే ఇండెక్స్ లో మనం 15 ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో లెట్స్ సీ ద ఇండెక్స్. ఇండియాస్ రియల్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ ద ఫోర్కాస్ట్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. దిస్ బేసికలీ సేస్ అబౌట్ ద ఇండియన్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారం తగ్గింది. సో రీజన్స్ ఏంటి అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. Multi layers of the Gaza ceasefire and Gaza truce approved by the Israel Security Cabinet. So basically ఇజ్రాయెల్ సెక్యూరిటీ క్యాబినెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ సీజ్ ఫైర్ అనమాట. సో అందుకే వచ్చింది. ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేసి డిసెంబర్ నెలలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా పెరిగింది అనేది మనం చూస్తాము. రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ అ కీ కాజ్ ఆఫ్ అనేమియా ఇన్ ఇండియా. అయితే కొన్ని రీసెర్చర్స్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నాట్ అ రూట్ కాజ్ ఆఫ్ అనేమియా. దెర్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ రీజన్స్ లైక్ పొల్యూషన్, ఓకే, జెనెటికల్ వేరియేషన్స్, ఇవన్నిటి వల్ల కూడా అనేమియా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు చెప్పారు. సో విల్ లుక్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఇన్ డీటెయిల్. థ్రెట్స్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఈడెన్ అండ్ రెడ్ సీ వుడ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ లుక్ ఎట్ ద రెడ్ సీ లొకేషన్ ఇన్ డీటెయిల్. సోషల్ మీడియా ఫర్మ్స్ లార్జ్లీ కంప్లైంట్ విత్ ద రూలింగ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. టు ఫిక్స్ ఎకానమీ వీ హ్యావ్ టు బూస్ట్ కన్సంప్షన్ అని చెప్పేసి ఆర్బీఐలో వర్క్ చేసే ఒక పర్సన్ చెప్పడం జరిగింది, ఒక హై లెవెల్ అఫీషియల్. సో దాని గురించి చూస్తాం. A single of change, okay, we'll look at this. A president gives away the Khel, Ratna and other national sports awards and oka article రావడం జరిగింది. Lokpal ordered probe in 24 cases in 5 years, gave prosecution sanction in 6. So Lokpal గురించి చూస్తాం. And also we'll look at why Prime Minister want to make India as a hub for the mobility sector అనేది చూస్తాం. Dying for black gold అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా అస్సాంలో జరిగిన ట్రాప్ ఏదైతే మైనర్స్ ట్రాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి చూస్తూ వి లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ rat hole mining, why it is still continuing in that region despite of ban by the NGT, and also we look at the further issues like ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, వాట్ ఆర్ ద లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కర్బ్ దిస్ బ్లాక్ హోల్ like rat hole mining. Okay, next. సో హౌ ద ఇండియన్ రూపీ వీకనింగ్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద ఇండియన్ బాండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది మనం చూస్తాం. స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ అని ఐవీసీ గురించి చూస్తాం. బడ్జెట్ సెషన్ కి అప్డేట్ అనేది వచ్చింది. సో లుక్ ఇన్ టు దట్ అప్డేట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 15 ఆర్టికల్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్లియర్ డిస్కషన్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఆర్టికల్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. So before diving into the video, let me give you a small announcement. So 16th Jan నుంచి మనం ఆల్రెడీ ఎథిక్స్ కేస్ స్టడీ బ్యాచ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 20+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ని అందజేస్తాం. ఈచ్ క్లాస్ లో 4 PYQs ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ద క్లాస్. తారాస్ దశావతార అప్రోచ్ ని మీరు ఈజీగా మాస్టర్ చేయగలుగుతారు, త్రూ విచ్ యూ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ క్రాక్ ఎనీ కేస్ స్టడీ దట్ అపియర్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. డెడికేటెడ్ సెషన్స్ అనేవి ఎథికల్ థింకర్స్ మీద, ఫిలాసఫర్స్ మీద కూడా మీకు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. టాపిక్ కాపీ అనాలిసిస్ ని మీకు డిస్క్రైబ్ చేస్తాము, అనలైజ్ చేస్తాము. అండ్ 2 full length టెస్ట్లను కండక్ట్ చేస్తాం విత్ డీటెయిల్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. వర్క్ బుక్ విత్ 50+ కేస్ స్టడీస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఆన్ డైవర్స్ థీమ్స్ అనమాట. అయితే ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి 1499 అండ్ ఆల్సో సమ్ జిఎస్టీ చార్జెస్ విల్ బి అప్లికేబుల్ వైల్ యూర్ పర్చేసింగ్. అయితే మీకు ఈ పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటే www.tarais.com వెబ్సైట్ కి లాగిన్ అయ్యి, సో ఆ పర్టికులర్ లింక్, వెబ్సైట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దానికి సైన్ అప్ అయ్యేసి మీరు ఏం చేయాలంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ బై దిస్ కోర్స్. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మీకు ఇంకేమైనా క్వెరీస్ ఉంటే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు, 6305955532. ఓకే, సో విత్ దిస్ నోట్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. So let us look at the first article. India's real growth rate and the forecast అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. This article, which is titled India's real growth rate and the forecast, is discussing about India's economic growth అనమాట. ఓకే, గ్రోత్ ఎస్టిమేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి చెప్తూ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ సమ్ కీ ఛాలెంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డిక్లైన్ ఇన్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా దీంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్, ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే projected growth rate
was given for 2024 to 2025. ఓకే ప్రొజెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది అని అంటే రియల్ జీడిపి చూసుకుంటే ద ప్రొజెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ వాస్ 6.4%. సో దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ 2024-2025. అండ్ నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది అని అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ఆర్టికల్ సో దిస్ ఇస్ అరౌండ్ 9.7% అనమాట. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద నామినల్ జీడిపి. వెర్ యాజ్ ఆర్బీఐ ఇచ్చిన ఎస్టిమేట్స్ చూసుకుంటే మీరు so this has projected slightly higher real GDP anamata. So real GDP according to the RBI is 6.6%. Okay, so it has projected little higher. And also the sectoral analysis kuda ivvadam jarigindi ee article lo. Sectoral analysis meer chusukunnataithe manufacturing sector yokka decline anedi chusam anamata. Okay, the growth of the manufacturing has dipped from 9.9% in the year 2023 to 2024 towards 5.3% కి తగ్గడం జరిగింది గ్రోత్ రేట్. సో దిస్ ఇస్ 2024 కి 2025 ఎస్టిమేట్స్ ఇవి. ఓకే సో ఇదేంటంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫ్రమ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అనేది మనం డిక్లైన్ చూడడం జరిగిందనమాట. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సర్వీసెస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, ఓకే ఈ సెక్టార్స్ చూసుకుంటే ఈ సెక్టార్స్ అనేవి దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ స్టెబిలిటీ అనమాట. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపెట్టినప్పటికీ ఇవి రెండు బాగా పర్ఫామ్ చేసాయి అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బడ్జెట్ హైలైట్స్, ఓకే సో ద రెవెన్యూ, ద గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఫర్ 2024 to 2025 ఇట్ ఈస్ బడ్జెటెడ్ ఎట్ ఆల్మోస్ట్ 38.4 lakh rupees అనమాట. ఓకే 4 lakh crore. ఓకే 38.4 lakh rupees మనకి గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది రావడం జరిగింది. సో విచ్ ఈస్ అచీవబుల్ డ్యూ టు హై ట్యాక్స్ బయన్సీ. Okay, and next one is capital expenditure issues అనేవి చూసాం according to budget highlights. Okay, in the budget highlights we have seen the capital expenditure issues. Only 46% of the budget ఏదైతే ఉంటుందో that is about the capital expenditure అన్నమాట, that was spent in the capital expenditure. Okay, so this 46% అనేది ఫస్ట్ 8 months లో స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఫస్ట్ 8 months లో వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఇట్ మోర్, బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ స్పెండ్ 46% ఆఫ్ ది ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అయితే ఈ గ్రోత్ స్లో డౌన్ అవ్వడానికి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ స్లో డౌన్? ఒకటి డొమెస్టిక్ ఛాలెంజెస్ చూసాం. ఓకే డిక్లైన్ ఇన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రోత్. ఓకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రోత్ లో డిక్లైన్ అనేది చూసాం. సో దిస్ వాజ్ ఎట్ -12.3%. ఓకే మైనస్ గ్రోత్ రేట్ అనేది చూసాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్. అండ్ ద గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ ఇస్ ద అనదర్ రీజన్ అనమాట. సో గ్లోబల్ లెవెల్లో యుఎస్ మానిటరీ టైట్నింగ్ పాలసీస్ కానివ్వండి, జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యుఎస్ లో, సో దోస్ వర్ లీడింగ్ టు ద లో గ్రోత్ అనమాట. ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ అనేది ఇంపాక్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్ ఆల్సో, ఫ్యూచర్ లో ఎలా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది గ్రోత్ రేట్ అనేది కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ ద ఇయర్ 2025 to 2026 జీడిపి గ్రోత్ రేట్, రియల్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ 6.5% కి చేరుతుంది అనమాట. ఓకే వెరాజ్ నామినల్ జీడిపి ఇప్పుడైతే 9.7% ప్రొజెక్షన్ అయితే, సో ఫ్యూచర్ లో 10.5 నుంచి 11% వరకు గ్రోత్ అవుతుంది అని ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ అ స్టడీ రేట్. ఓకే 4% దగ్గర అవుతుంది. And also gross fixed capital formation will be 33.4% of the GDP anamata if you look at in the future. Okay, future projections avi. And there are some policy recommendations that are given in this particular article. So em recommend chesaru, government spending ni panchali అని చెప్పేసి recommend చేయడం జరిగింది అనమాట. So that is the first thing. Basically government spending on capital projects has to be stimulated. Okay, that will stimulate the demand in turn. Now next వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ని అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అండర్ పర్ఫార్మ్డ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద టార్గెటెడ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు విట్నెస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్. అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ప్రమోట్ చేయాలి. ఓకే అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కాంపిటేటివ్నెస్ ని పెంచడానికి ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ ఆల్సో. ఓకే ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ లో ఎఫిషియన్సీని మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. But there are some challenges. So ee domestic issues ఏవైతే ఉన్నాయో because of the delay in the government spending and weak manufacturing growth, that can be a challenge. And global issues ఏవైతే ఉంటాయో that can be continued to pose the threat. Okay, so అందుకే మనం షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ అండ్ ఆల్సో లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ రెండు వైపులో ఓకే
లైక్ మనము డ్యువల్ ప్రాంగ్డ్ స్ట్రాటజీతో మనం ముందుకు రావాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ మోర్ డీటెయిల్స్. సో బేసిక్ గా ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అనేది మనకు GS3లో ఇండియన్ ఎకానమీలో డైరెక్ట్ లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో ద ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ లో మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ద ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ద ఇయర్ 2024 to 2025, ఇందులో రియల్ జీడిపి వాస్ ప్రొజెక్టెడ్ at 6.4%, వెరస్ నామినల్ జీడిపి వచ్చేసి 9.7% దగ్గర ఓకే ప్రిడిక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద RBI's projection, RBI has projected in December 2024 that real GDP 6.6% ఉంటుంది అని. యూనియన్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ చూసుకుంటే నామినల్ జీడిపి is going to be 10.5% అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. ఓకే, సో if you look at the annual breakdown for the year 2024 to 2025, first half వచ్చేసి 6% growth rate చూసాం, సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి 6.7% growth rate చూసాం, ఇండికేట్స్ అ రికవరీ ఫ్రమ్ ది Q2. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఈ డేటా స్టాట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నో యూ షుడ్ నాట్ రిమెంబర్ ఆల్ ది ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఓకే నోటీస్ ద ట్రెండ్ మాత్రమే నోటీస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. సో జస్ట్ బిఫోర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రివైజ్ ది డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ బిఫోర్ ద మెయిన్స్. ఓకే, సో ప్రిలిమ్స్ కి అయితే ట్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. If you look at the key observations for the year 2025, sectoral analysis లో manufacturing sector decline అనేది చూసామని చెప్పాను. 9.9% growth ఉండేది, బట్ 5.3% కి తగ్గడం జరిగింది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ లో ఫర్ ద GVA అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద GVA వర్సెస్ GDP గ్రోత్, GVA గ్రోత్ అనేది చాలా వీక్ గా ఉండడం జరిగింది. సో దిస్ హైలైట్స్ ద అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. ఓకే, సర్వీస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మాత్రం దే హ్యావ్ షోన్ ద స్టెబిలిటీ అనమాట, బట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రిమైన్డ్ ద వీకెస్ట్ లింక్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బడ్జెటరీ కన్సిడరేషన్, గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది ఆల్మోస్ట్ బడ్జెటెడ్ at 38.4 lakh crores అనమాట. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ a tax buoyancy of 1.03%. ఓకే, అయితే ప్రస్తుతం అయితే మన ట్యాక్స్ బయన్సీ 1.1% ఉండడం వల్ల ఈ టార్గెట్ ని మనం మోర్ దెన్ అచీవ్ చేయగలుగుతాం అనేసి మనం అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ షార్ట్ ఫాల్ ఓన్లీ 5.14 lakh crore ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఓన్లీ 40% ఆఫ్ ద బడ్జెట్. మనము క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కి పెట్టిన బడ్జెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని 46% మాత్రమే ఫస్ట్ 8 months ఆఫ్ ద 2024 to 2025 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ అ డిలే ఇన్ ద గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఆన్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, రెవెన్యూ ఇంప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి అకార్డింగ్ టు బడ్జెట్? మినిమల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గివెన్ ద హయ్యర్ దాన్ ద బడ్జెటరీ బయన్సీ. హవెవర్ ఫిస్కల్ ఛాలెంజెస్ డ్యూ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డీలేస్ మే పర్సిస్ట్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డీలేస్ వల్ల ఫిస్కల్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉంటాయి డిస్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ ట్యాక్స్ బయన్సీ. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద జీడిపి గ్రోత్ dip? Investment growth, decline in the investment growth almost minus 12.3% ki padipodan jarigindi. And we know global uncertainty, so there are some external pressures, supply chain disruptions chusam, US monetary tightening policies chusam, veeti valla we have seen the global uncertainty. Domestic factors chuskunte manufacturing growth delay. Okay, manufacturing growth anedi నెగటివ్ లో అంటే తగ్గింది. ఓకే, గ్రోత్ హ్యాస్ డిక్లైన్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ డీలేస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ minus 12%. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్లోబల్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ 2025 to 2026, సో రియల్ గ్రోత్ ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ చూసుకుంటే 6.5% దగ్గర ఉండబోతుంది. నామినల్ వచ్చేసి 10.5 to 11% గ్రోత్ ఉండబోతుంది అని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ కూడా 33% వరకు రీచ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమైన్ ఎట్ 33.4% ఇన్ ద ఇయర్ 2025 to 2026. ఓకే, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ చూసుకుంటే పర్ క్యాపిటల్ జీడిపి గ్రోత్ గురించి మనం లాంగ్ టర్మ్ ప్రొజెక్షన్స్ చేసాం. సో సస్టైన్డ్ రియల్ జీడిపి గ్రోత్ విల్ బి ఫ్రమ్ 6.5 to 7% అనమాట. అండ్ ఆల్సో స్టడీ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దట్ విల్ బి అరౌండ్ 4% అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద పాలసీ డైరెక్షన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఫాస్టన్ అప్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోర్ట్ కాంపిటేటివ్నెస్ ని పెంచడం జరగాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద రియల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు ద జీడిపి. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ అని చెప్పాను. ఒకటి డొమెస్టిక్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ది వీక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ డీలేస్ అనేవి చూస్తున్నామని చెప్పాను. ఓకే, సో విచ్ రెడ్యూసెస్ ద మల్టిప్లైయర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఎకానమీ. గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ చూసుకుంటే మనకి గ్లోబల్ ట్రేడ్ కండిషన్స్ అనేవి ఫేవరబుల్ గా లేవు బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షనిజం అండ్ ఆల్.
Okay, and because of the deglobalization measures that are taken by the different countries, and also exchange rate risk కూడా మనం చూస్తున్నాం, లైక్ రూపీ డిప్రిసియేషన్ అనేది చూస్తున్నాం, అండ్ ఆల్సో 25% యాన్యువల్లీ డిప్రిషియేట్ అవ్వడం చూస్తున్నాం అనమాట. దీనివల్ల కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది ఎరోడ్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ సర్టెన్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ నోటిస్డ్. ఓకే, సో మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? సో దట్స్ వై వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్ అంటే డెఫినెట్ గా షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్, మీడియం టర్మ్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మనం తీసుకురావాలి. షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్ లో వీ హ్యావ్ టు యాక్సలరేట్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు ఫాస్టెన్ అప్ దట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ ద డిస్బర్స్మెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రివైవ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. సో దానికోసం మనం టార్గెటెడ్ ఇన్సెంటివ్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. వీ హ్యావ్ టు ఇన్సెంటివైజ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ది ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట. ఓకే, హై వాల్యూ యాడెడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ప్రమోట్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద డిపెండెన్సీ ఆన్ ద లో మార్జిన్ గూడ్స్. అండ్ ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్, ఓకే, వీ హ్యావ్ టు స్టెబిలైజ్ ద డెట్ టు జీడిపి రేషియోస్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ensure efficient tax revenue generation also. There are some structural measures that also needed to be taken. ఒకటి వచ్చేసి లేబర్ మార్కెట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లేబర్ లాస్ ని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అండ్ ఏవైనా లూప్ హోల్స్ ఉంటే వాటిని రిఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆల్సో. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద రెగ్యులేటరీ బాటిల్ నెక్స్ దట్ ఆర్ దేర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్ ద ఫారెన్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ too. Okay, so this is about the discussion of this particular article. I hope so you have understood. So based on the discussion that we have made, try to solve this UPSC mains question. India's real GDP growth projects trajectory reflects a mix of resilience and the challenges. Okay, so discuss the factors contributing to the projected growth rate for 2024 to 2025. Okay, 2024 to 2025 and 2025 to 2026 projected growth rates ఎలా ఉన్నాయి? సో హౌ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ టు ఇండియా. సో బేసిక్ గా మీరు అడ్వాంటేజెస్ లో అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్, సర్వీస్ గ్రోత్ రేట్ గురించి మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. వెరాజ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఛాలెంజెస్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డీలేస్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద పెట్టాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గిపోవడం, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేకపోవడం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అనేది నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోవడం. సో ఇవన్నిటిని తట్టుకోవడానికి వాట్ ఆర్ ద వే ఫార్వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సజెస్ట్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ needed to be mentioned in this particular answer. Okay, so now let's go to another article. So let's look at the next article. So the multiple layers of Gaza ceasefire, Gaza truce approved by Israel Security Cabinet అని చెప్పేసి రెండు ఆర్టికల్స్ రావడం జరిగింది. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఈ గాజా సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ యెట్ టు బి అప్రూవ్డ్ బై ద క్యాబినెట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అని, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ నౌ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్. ఓకే, so this article is confirming that the Gaza ceasefire was approved by the Israel Security Cabinet. ఈ అప్రూవల్ అనేది వెరీ క్రూషియల్, ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫార్మలైజ్ ద సీజ్ఫైర్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, బేసిక్ గా సీజ్ఫైర్ అగ్రిమెంట్ లో మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ గురించి, హాస్టేజ్ ఎక్స్చేంజెస్ గురించి ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అప్రూవ్ దిస్ పర్టికులర్ thing. Okay, however కొన్ని ఇంటర్నల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఫర్ దిస్ అప్రూవల్, పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ ఫార్ రైట్ కోalition పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్షిప్ ఆఫ్ ద నెతాన్యాహు. ఓకే, సో బేసిక్ గా అందుకు కొన్ని ఇంటర్నల్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. డిస్పైట్ దీస్ ఆబ్జెక్షన్స్ ద సీజ్ ఫైర్ వాస్ గ్రీన్ లిట్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మనకి GS2 లో బైలేటరల్, రీజనల్ అండ్ గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇండియా ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, లింక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. సో 15-month వార్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇది మనకి ఇట్ హ్యాస్ కల్మినేటెడ్ ఇన్ టు సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్ రీసెంట్లీ విచ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఆన్ January 15, 2025 విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఈ అగ్రిమెంట్ లో మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హోస్టేజెస్ గురించి, ఓకే, లైక్ మిగతా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో అనౌన్స్మెంట్ మేడ్ జస్ట్ డేస్ బిఫోర్ ద డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇనాగరేషన్, లెవరేజింగ్ బోత్ ట్రంప్ అండ్ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో బేసిక్ గా యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ హెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ బ్రోకర్డ్ దిస్ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. సో అయితే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ ఏమున్నాయంటే హోస్టేజ్ ఎక్స్చేంజెస్. సో ఇమీడియట్ రిలీజ్ ఆఫ్ 33 out of 100 ఇజ్రాయలీ హోస్టేజెస్ ఇస్ మస్ట్. ఓకే, further exchanges are contingent on phase-wise manners. Okay, ceasefire terms ni kuda dintlo mention cheyadam jarigindi. So Israel need to halt its military operations in Gaza. Okay, Hamas needed to suspend its aggression against the Israeli territories. So what is the challenges, Mari? There are some challenges with respect to the implementation of this ceasefire.
ఓకే, బేసిక్గా ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న కోalition పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసికలీ ఫ్రమ్ ద ఫార్ రైట్ ఇజ్రాయలీ కోalition పార్ట్నర్స్, సో ద రెస్ట్రిక్షన్ వాజ్ దేర్. ఓకే, సో దానివల్ల ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఎదురవుతుంది. హమాస్ డిమాండ్స్ లాస్టింగ్ సీజ్ ఫైర్ అండ్ ఇజ్రాయలీ విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ ది ఆక్యుపైడ్ టెరిటరీస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఓకే, వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు రీబిల్డ్ ద గాజా. International airport is essential in restoring the health care. Okay, infrastructure in support ఇది ఎయిర్పోర్ట్ కాదు, ఇంటర్నేషనల్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసిక్ గా హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ బేసిక్ సర్వీసెస్ ని డెవలప్ చేయడానికి గాజా ఏరియాలో సో ఇంటర్నేషనల్ సపోర్ట్ ఇస్ మస్ట్. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ పొలిటికల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద పాలస్తీనియన్ అథారిటీ. Okay, in order to ensure the representation. Okay, next, revitalizing the Palestinian politics. A broader inclusion of mainstream Palestinian groups is necessary to create a sustainable peace process. అయితే ఫర్ ఇజ్రాయెల్ ఏం వే ఫార్వర్డ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఇజ్రాయెల్ సైడ్ నుంచి ఏం రావాలి అని అంటే, సో ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ ద డిప్లొమసీ. ఓకే, Israel needs to balance its security concerns with its commitment to ceasefire terms also. Okay, it should leverage international goodwill. Okay, US mediate చేసింది కాబట్టి we have to strengthen its diplomatic, they have to strengthen their diplomatic standing also based on the features that are there in the ceasefire agreement. So international community ఏం చేయాలి అంటే, role of mediators should be Qatar's active mediation and support from the international actors like US are essential to monitor this ceasefire. So ఎవరైతే మీడియేట్ చేశారో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా సో ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ది రీజనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్సో. దే హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లైక్ మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడర్ లాంటివి డెవలప్ చేయాలి. రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ని ఓకే డెవలప్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ద స్టెబిలిటీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్. గ్లోబల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో మస్ట్. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ హ్యుమానిటేరియన్ లాస్ అండ్ నెగోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టూ స్టేట్ సొల్యూషన్స్ కి ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకునేలాగా హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో లెట్ us look at another article. సో ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఫోకసింగ్ అపాన్ ద ట్రెండ్స్, కాసెస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా, పర్టికులర్లీ 2024 ఎండ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, సో డిసెంబర్ 2024 ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత ఉంది అని చెప్తున్నారు అంటే 5.22% దగ్గర ఉంది అని చెప్పేసి, విచ్ ఇస్ లోవర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది నవంబర్లో 5.5% ఉండింది. దానికన్నా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది తగ్గింది, విచ్ ఇస్ డ్రివెన్ బై ఈజింగ్ ద ఫుడ్ ప్రైసెస్ అని చెప్పేసి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ద డిక్లైన్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ వాస్ డ్యూ టు ఈజింగ్ ద ఫుడ్ ప్రైసెస్. ఓకే, so but still there are some food items that are remaining high. The rates of certain food items are remaining high. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓవరాల్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ హాస్ డిక్లైన్డ్ ఫ్రమ్ 9% to 8.4% అనమాట. బట్ కీ ఐటమ్స్ లైక్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఎట్ 14.6%, విచ్ ఇస్ 33-month higher. ఓకే, inflation in eggs, meat, fruits and potatoes also remained high. Almost 68.2% increase అనేది చూసాం. Okay, in this context, let's see wholesale price inflation. So we have seen the rise in trends, okay, with respect to wholesale price inflation also. This suggests that there is a potential pass through the consumer prices also. ఓకే, సో బేసిక్గా హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చూడడం జరిగిందనమాట. అయితే ఈ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ రైజింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ దిస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ షోస్ దాట్ దెర్ ఇస్ అ పొటెన్షియల్ ఫ్యూచర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కన్జ్యూమర్ ప్రైసెస్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ RBI స్ట్రాటజీ? సో దే హ్యావ్ టు పుష్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని కట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది ఇన్ ఆర్డర్ టు బూస్ట్ ద కన్సంప్షన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో in facing the weakening economic growth, so RBI has to push for the inflation rate cuts. Next one is RBI is expected to maintain caution and focus on achieving a long-term inflation growth rate of 4% target anamata. Okay, it is taking several steps in order to achieve this target. Okay, పాలసీ ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మరి? రూపీ డిప్రిసియేషన్ అనేది చూస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ సీన్ ద వీకనింగ్ ఆఫ్ ద రూపీ అండ్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దీస్ వర్ ఆల్సో గ్రోయింగ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ యాడ్స్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెషర్ అగైన్. ఓకే, సో 2025-2026 బడ్జెట్ ఫోకస్ ఏంటంటే, సో దే నీడ్ టు టేక్ మెజర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేనేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫిజికల్ క్లారిటీ, ఓకే, ఫర్ ద పాలసీ అలైన్మెంట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చే బడ్జెట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ అనమాట. ఇన్ఫ్లేషన్ ని తగ్గించడానికి సర్టెన్ మెజర్స్ ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2025-2026 బడ్జెట్ అని చెప్పేసి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట.
ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఇక్కడ మీరు ట్రెండ్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నవంబర్ కన్నా డిసెంబర్లో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది తగ్గింది, బట్ స్టిల్ ఫుడ్ ప్రైజెస్ ఆర్ హై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, మీట్, ఫ్రూట్స్, ఎగ్స్ ఇవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నమాట ఇన్ఫ్లేషన్. అయితే ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్ చేయడము, ఓకే, 4% ఇన్ఫ్లేషన్ గోల్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది చేయాలన్నమాట. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ లైక్ రూపీ డిప్రిసియేషన్, గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ అనేవి సర్జ్ అవుతున్నాయి. బట్ 2025-2026 వచ్చే బడ్జెట్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పేసి ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. So let's look at another article. Research questions iron deficiency is a key cause of anemia in India అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. ఓకే, కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, విచ్ సేస్ దట్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ అనీమియా ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అన్ అవుట్డేటెడ్ థింగ్ నౌ. ఎందుకనంటే విత్ అ హోస్ట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. సో దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది అనీమియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B12 తక్కువగా ఉండడం అండ్ డెఫిషియన్సీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ పొల్యూషన్. Okay, this also influences anemia అని చెప్పేసి a study is saying that అన్నమాట. ఒక study involving the researchers from multiple institutions that was published earlier this week was suggesting that so iron deficiency తో పాటు మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ అ రోల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అనీమియా అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ టోల్డ్ అనమాట. సో ద స్టడీ ఎక్కడ అపియర్ అయిందంటే ఇన్ ద పియర్ రివ్యూడ్ యూరోపియన్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ లో మనకి స్టడీ అపియర్ అవ్వడం జరిగింది. సో ద ట్రెడిషనల్ అజంప్షన్స్ దాట్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఇట్స్ అ రీజన్ ఫర్ ది అనీమియా అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ అ ప్రైమరీ కాజ్ అని మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం. బట్ న్యూ రీసెర్చ్ ఇస్ టెలింగ్ దాట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వైటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ రోల్స్ అని చెప్పేసి స్టడీ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ మెథడ్? నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ప్రైమర్లీ ఏంటంటే క్యాపిలరీ బ్లడ్ టెస్ట్ ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద వేరియస్ బ్లడ్ టెస్ట్ క్యాపిలరీ బ్లడ్ టెస్ట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది NFHS సర్వే. సో దిస్ స్టడీ ఫైండ్స్ వీనస్ బ్లడ్ టెస్ట్ ప్రొవైడ్ మోర్ అక్యూరేట్ అనీమియా ఎస్టిమేట్స్. అయితే ఈ స్టడీ ప్రకారం, వీళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన స్టడీ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ వీనస్ బ్లడ్ టెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా వాటికన్నా అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ని ఇస్తాయని చెప్పేసి ఫైండింగ్స్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే వాట్ ఈస్ ద అనీమియా ప్రివెలెన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ స్టడీ? 34.9 ఓకే పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ ద అనీమియా ఆర్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్స్ మొత్తం ఎంతైతే వాళ్ళు చెక్ చేశారో అందులో 34.9% ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ అనీమిక్ అనమాట. 9% కి మాత్రమే, ఈ 34% లో 9% మెంబర్స్ కి మాత్రమే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉండడం వాళ్ళు గమనించారు. సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ నాట్ అ ప్రైమరీ కాజ్. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో. 22% of the people who are anemic are having unknown causes likely linked to unmeasured factors like air pollution, genetic conditions. ఇవి కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ అడాలసెంట్ గర్ల్ 15 to 19 years మధ్యలో ఉన్న అడాలసెంట్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి అనీమియా ప్రివెలెన్స్ ఎలా ఉంది అని అంటే, సో ది స్టడీ హ్యాస్ షోన్ దాట్ 44.3% ఉంది కంపేర్ టు ది NFHS 5 సర్వే విచ్ సేస్ దట్ ఈస్ 62.6%. ఓకే, పబ్లిక్ హెల్త్ పాలసీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో కరెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్. ప్రస్తుతం బయోఫార్టిఫికేషన్ మీద, ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం బికాస్ వీఆర్ ఫీలింగ్ దట్ అనీమియా ఇస్ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, సో బికాస్ మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల అనీమియా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. బట్ దిస్ స్టడీ ఈస్ ఎంఫసైజింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ద డైవర్సిఫైడ్ స్ట్రాటజీస్. మల్టిపుల్ కాజెస్ ఆఫ్ అనీమియా కూడా మనం ట్రీట్ చేయాలి, నాట్ ఓన్లీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అని చెప్పేసి ఈ స్టడీ చెప్పడం జరుగుతుంది. So this research is funded by Department of Biotechnology and ఇది ఎవరు కండక్ట్ చేశారంటే it is conducted by the various institutions like St. John's Medical College, Bangalore and the Center for Cellular and Molecular Biology. ఇలా different institutions involved అయి they have conducted this study అన్నమాట. So based on the discussion that we have made, try to solve this UPSC prelims question. Which of the following are correct regarding the recent research on anemia in India? So statement 1, the research highlights vitamin B12 deficiency and air pollution as factors influencing anemia. Capillary blood tests used in NFHS 5 are as accurate as the venous blood test. The prevalence of anemia in adolescent girls was found to be higher in NFHS 5 compared to the study. Select the correct option. 192 only, 193 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. So ikkade answer undi kabatti option 1 and 3 is the right answer.
బేసిక్గా వీనస్ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది ఇంకొంచెం అక్యురసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని మనం చదివాం కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ అని చదివాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ రైట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్. అండ్ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ లో మనం NFHS 5 రిపోర్ట్ లో ఎక్కువగా చూసాము ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ స్టడీ. సో ఆప్షన్ 3 స్టేట్మెంట్ 3 is also right. So 1 and 3, that is option B is the right answer. So let us look at the another article. Threats in Gulf of Aden and Red Sea could increase, says Defense Minister. So ఈ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ లో కానీ రెడ్ సీ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ అడ్జసెంట్ టు ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, సో ఇక్కడ థ్రెట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వబోతున్నాయి. సో అందుకే ఇండియన్ నేవీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ boosting itself to increase its presence in this particular regions అని చెప్పేసి డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఇండియన్ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ లింక్ టు ద మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ. సో కాబట్టి దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఈ మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అవర్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్, ఓకే, నేవిగేషన్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండడానికి, సీ రూట్స్ ని మనం అలానే ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి డెఫినెట్ గా ఈ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద థ్రెట్స్ ఇన్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ అండ్ రెడ్ సీ and the seas areas which are adjacent to eastern African countries are increasing. In this context, this particular statement was made. Okay, so what is the geopolitical context? Gulf of Aden and also the Red Sea are critical sea lanes for the maritime trade. మనకు తెలిసింది ఏంటంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ కానివ్వండి, రెడ్ సీ కానివ్వండి, మెరిటైమ్ ట్రేడ్ కి చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే లేన్స్ అనమాట ఇవి. సో but there are some potential rise in the threats according to the statement that is made by the defense ministry. So especially Red Sea దగ్గర, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్ దగ్గర అండ్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ దగ్గర కూడా ఈ థ్రెట్స్ అనేవి పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇండియన్ నేవీ ప్రెసెన్స్ చూసుకుంటే ఎన్హాన్స్డ్ నేవల్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎన్షోరింగ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్ ఆల్సో. ఈ సీ రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ట్రేడ్ కి, ఎనర్జీ సప్లైస్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సీ రూట్స్. ఓకే, సో ఇండియాస్ మెరిటైమ్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంది? We are emphasizing on protecting the territorial waters and maritime highways also. So maritime security లో భాగంగా మనం territorial waters ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆల్సో ద maritime highways ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇండియన్ నేవీ is increasing operational activities as other major naval powers reduce presence in this particular region. Okay, so Red Sea ఇక్కడ చూడండి, this is Red Sea. So this is Egypt, this is Sudan, this is Yemen, this is Djibouti, this is Saudi Arabia and Jordan. Okay, సో అయితే ఈ పర్టికులర్ ఓకే కంట్రీస్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐ విల్ టెల్ యూ అ ట్రిక్. ఓకే, డేసీ. ఓకే, సో ద కంట్రీస్ ఆర్ డి అంటే జిబోటి, ఈ అంటే ఎరిత్రియా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకో ఈ అంటే ఈజిప్ట్, ఒకటి సుడాన్, ఇంకొకటి సౌదీ అరేబియా, ఇంకొకటి యెమెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ జార్డన్, ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ ఎ బార్డర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, జిబోటి, ఎరిత్రియా, ఈజిప్ట్, సుడాన్, సౌదీ అరేబియా అండ్ యెమెన్. సో దీస్ ఆర్ ద రెడ్ సీ సరౌండింగ్ కంట్రీస్ అనమాట. సో డెడ్ సీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, DEESSY. ఓకే, so year of naval civilians 2024. So contribution of naval civilians in technical, administrative and logistic roles were recognized. So because of that we have declared 2024 as a year of the naval civilians, so which is essential for operational readiness and success of the naval missions. So military and civilian collaboration అనేది కూడా important. So defense minister ఏం చెప్తున్నారంటే he is stressing that so there is a need of a pivotal role of the civilians also. Civilians యొక్క రోల్ కూడా ఉండాలి in order to enhance this combat strength and operational efficiency. నేవీ యొక్క ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీని మనం ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా సివిలియన్ సపోర్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మిలిటరీ అండ్ సివిలియన్ కొలాబరేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ఇండియా? మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి డైరెక్ట్ గా లింక్ అవుతుంది. ఎందుకు? సో లాట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఓకే, సో దాట్ నీడెడ్ ద మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ. సో ఎకానమిక్ ప్రాస్పెరిటీని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో దానికోసం మనము మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. We have to strengthen the naval capabilities, okay, in order to ensure in order to counter the regional and the global maritime threats in the future. Okay, so this is about this particular article, a smaller one. So economic Red Sea surrounding countries అనేది important. Okay, so let us look at another article. Social media firms largely complained with rulings అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సోషల్ మీడియా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ వర్కింగ్ స్మూత్లీ విత్ దిస్ పర్టికులర్ సంథింగ్ కాల్డ్ as గ్రీవియన్స్ అప్పలేట్ కమిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఈ అపీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో విచ్ హియర్స్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ GAC అనే బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రీవియన్స్ అప్పలేట్ కమిటీ అనేది ఇట్ విల్ హియర్ ద అపీల్స్ అండ్ కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ ది
కస్టమర్స్ అనమాట, ఏవైతే కాంటెంట్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి ఈ కంప్లైంట్స్ ని వింటుంది ఇది. అయితే ఈ జిఎస్సి ఇచ్చిన రూలింగ్స్ కి అగేన్స్ట్ గా సోషల్ మీడియా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దే ఆర్ కంప్లైనింగ్. ఓకే, సో దే బికాస్ ఆఫ్ ద టేక్ డౌన్స్ ఆఫెన్ లిటిల్ రెసిస్టెంట్ టు జిఎస్సి రూలింగ్స్ అ టాప్ ఐటీ మినిస్టర్ ఒఫీషియల్ హెస్ సెడ్. అయితే ఈ జిఎస్సి అనేది ఎప్పుడు సెటప్ చేశామని అంటే వీ హ్యావ్ సెటప్ ఇట్ ఇన్ ది ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రూల్స్, దట్ ఈస్ 2021. ఓకే, ఇన్ ద 2021, in the year 2021 we have set up GACs anamata. So with a mandate of hearing appeals from the Indian users. Okay, social media firms ki against ga Indian users nunchi appeals ni vintundi anamata. So against any social media firms which have more than 5 lakh యాక్టివ్ ఇండియన్ యూజర్స్. సో ఒక 5 lakh కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఇండియన్ యూజర్స్, సో దానికి సంబంధించిన అపీల్స్ ని వింటుంది అనమాట. ఓకే, సో అయితే గ్రీవియన్స్ అప్పలేట్ కమిటీ అనేది ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రూల్స్ యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో ఏంటంటే దే విల్ హియర్ అపీల్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ యూజర్స్ అగేన్స్ట్ ద డెసిషన్స్ దట్ ఆర్ టేకెన్ బై ది సోషల్ మీడియా ఫర్మ్స్ రిగార్డింగ్ ద కంటెంట్ టేక్ డౌన్ ఆర్ రీఇన్స్టేట్మెంట్ గురించి కంప్లైంట్స్ వింటారు. అయితే ఈ జిఎస్సీస్ కి సంబంధించిన గ్రీవెన్స్ అప్పలేట్ కమిటీస్ కి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి ఆర్టికల్లో హైలైట్ చేయడం జరిగింది. అక్టోబర్ 2023 నుంచి చూసుకుంటే జిఎస్సీస్ అనేవి దే హ్యావ్ రిసీవ్ 2454 అపీల్స్ అనమాట. ఓకే, వెరాస్ 2347 అనేవి డిస్పోజ్ అవ్వడం జరిగింది అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 454 appeals. Okay, significant complaints by major platforms like Meta, Facebook and Instagrams and Google. Meta complied with 100% of the 271 GAC orders from June to December 2024. Google ఏంటంటే they have complied with all but one appeal citing legal concerns. ఒక్క అపీల్ తప్పితే మిగతా అన్నిటిని కంప్లై చేయడం జరిగింది గూగుల్ కూడా. ఓకే, బికాస్ ఆ ఒక్క దాంట్లో కూడా కొన్ని లీగల్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ దట్ కన్స్యూమర్స్ హ్యావ్ raised? Common issues were impersonation, hacking, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యాక్ అవ్వడం, ఇంపర్సనేట్ అవ్వడం. సో ఇలాంటివి కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా రిసీవ్ అయ్యాయి. ఈ జిఎస్సి హ్యాస్ ది అథారిటీ టు ఓవర్టర్న్ డెసిషన్స్ బై డీప్లాట్ఫార్మింగ్ ఆర్ అకౌంట్ సస్పెన్షన్స్ ద్వారా ఈ డెసిషన్స్ ని ఓవర్టర్న్ చేయొచ్చు జిఎస్సికి. జిఎస్సికి ఆ పవర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ, యూజర్స్ మస్ట్ ఫస్ట్ కంప్లైంట్ టు ద సోషల్ మీడియా ఫర్మ్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే యూజర్స్, ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఐ నీడ్ టు కంప్లైంట్ టు ద సోషల్ మీడియా ఫర్మ్ అండ్ ఎస్కలేట్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఎస్కలేట్ టు ద జిఎస్సి అనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ సోషల్ మీడియా ఫర్మ్ తీసుకున్న యాక్షన్ అనేది ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. ఓకే, సో ఈ జిఎస్సిస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆపరేట్ డిజిటల్లీ అనమాట విత్ రిమోట్ మెంబర్స్ అండ్ సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్ జిఎస్సిస్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కీ అబ్జర్వేషన్స్ దట్ వర్ హైలైటెడ్ ఇన్ ది ఆర్టికల్, సిస్టమ్ షోస్ ఎ గుడ్ డైనమిక్ ఇన్ రిజాల్వింగ్ యూజర్ కంప్లైంట్స్. ఓకే, మంచిగా కంప్లైంట్స్ ని రిజాల్వ్ అయితే చేస్తున్నారు. సో అపీల్స్ అనేవి రైజ్ అవుతూనే ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ షోస్ దర్ ఇస్ అన్ అవేర్నెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పబ్లిక్. ఓకే, బేసిక్ గా గ్రీవెన్స్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలన్న అవేర్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ద యూజర్స్? జిఎస్సిస్ అనేవి దే ఎన్షూర్ అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. సో డెఫినెట్ గా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ యొక్క అకౌంటబిలిటీని పెంచుతాయి అండ్ ఆల్సో కన్స్యూమర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద users to contest unjust content moderation decisions also. Okay, so this is how GAC will help. So this is just a fact, so you can quote these kind of examples in your answers. Mainly governance answers lo meer rasayochu. Okay, science and technology, governance, main ga governance lo transparency, accountability mechanisms gurinchi rasinappudu you can quote an example from this. Okay, సో టు ఫిక్స్ ఎకానమీ బూస్ట్ కన్జంప్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో వన్ వే టు రివైవ్ ది యానిమల్ స్పిరిట్స్ అమిడ్ ఇండియాస్ ట్రిప్పింగ్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ ఈస్ టు బూస్ట్ కన్జంప్షన్ అని చెప్పేసి ఒక సీనియర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒఫీషియల్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద న్యూస్. ఓకే, కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ రివైవ్ ది ఎకానమీ అని చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ ద కోర్ ఇష్యూ? సో వీ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ చూస్తూ వస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఇండియాస్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది అని. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ క్యాపెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రైవేట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దే ఆర్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్. దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ విజిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ రివైవల్ అండ్ గవర్నమెంట్ క్యాపెక్స్ ఇస్ ఆల్సో స్లిప్పింగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఈ రోజు కూడా న్యూస్ లో చూసాం కదా, వన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్ ఇస్ ఆల్సో స్లిప్పింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిలే. So this is the core issue, this is the core problem. So RBI approach ఏంటంటే it should focus on boosting consumption అన్నమాట. So that disposable income ని improve చేసుకోవచ్చు. So monitor sticky food inflation and its second order effects to manage the economic pressure అని చెప్పేసి మనకి ఇందులో ఒక
సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు బూస్ట్ ద కన్సంప్షన్. సో దాని డ్యూటీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అంటే ఆర్బీఐ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ విత్ certain measures to boost the consumption of the people. ఓకే, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సర్న్స్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. సో మెయిన్లీ కీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ షోయింగ్ అ హై ఇన్ఫ్లేషన్, డబుల్ డిజిట్ ప్రైస్ రైజ్ అనేది మనం చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. డిసెంబర్ ఇన్ఫ్లేషన్ చూసుకుంటే 5.22% ఉంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద సీజనల్ ఫ్యాక్టర్స్, అర్బన్ కన్సంప్షన్ ట్రెండ్స్ వల్ల కూడా సో ఈ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది రైజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఆర్ దేర్ in order to recover from this problem? Monetary policy flexibility అనేది చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంది because of the uneven global disinflation and wage pressures. Okay, there is a rise of rural wages and corporate salary payouts which require balancing inflation control with the growth. Okay, so ఒకవైపు ఏమో రూరల్ వేజెస్ పెరగడం, ఇంకోవైపు కార్పొరేట్ సాలరీ పేఅవుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రైజ్ అవ్వడం, అండ్ ఇంకోవైపు గ్లోబల్ ప్రెషర్స్ ఉండడం. సో దీస్ ఆర్ సర్టెన్ ఛాలెంజెస్ అనమాట. నెక్స్ట్, మిడిల్ క్లాస్ అండ్ కన్సంప్షన్స్ చూసుకుంటే రివైవల్ ఎఫర్ట్స్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ రీకైండింగ్ మాస్ కన్స్యూమర్ డిమాండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది అర్బన్ సెగ్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ లో చూసుకుంటే ద గ్లోబల్ ఎకానమీ ఇన్ 2025 ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ అస్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆర్డినరీగా మనం డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా ఈ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చాలా కాషియస్ గా పాలసీని అడ్జస్ట్ చేయాలి మనము ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్ అప్ విత్ ద ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ గ్లోబల్ కాంపిటీషన్. ఎకానమిక్ అన్సర్టినిటీని మనం ఫేస్ చేస్తూ వెళ్ళడానికి గుడ్ పాలసీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేవి చాలా అవసరం అని చెప్పేసి కూడా ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ క్యూ కామర్స్? క్యూ అంటే క్విక్ కామర్స్ సెక్టార్స్ అనమాట. ఈ కామర్స్ అంటే వి నో ఈ కామర్స్ అంటే మనకు ప్లాట్ఫామ్స్ తెలిసిందే లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఆల్. సో దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు ఎకానమిక్ రికవరీ. డెఫినెట్ గా దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎంకరేజింగ్ ద కాంపిటీషన్ రాదర్ దాన్ ద రెస్ట్రిక్షన్. సో ఈ కామర్స్ అండ్ క్యూ కామర్స్ కెన్ ప్లే their role with respect to economic revival. So ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఫ్యూచర్లో? We have to create an environment to attract the investments again, especially in the manufacturing sector, and we have to ensure careful monitoring of the food inflation. Economic strain అనేది ఇంకా ఫర్దర్ కాకుండా we have to focus on these particular things అన్నమాట. Okay, సో లెట్ us look at another article, సిగ్నల్ ఆఫ్ చేంజ్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో బేసిక్ గా ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో పికప్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ సోషల్ జస్టిస్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ సొసైటీ ఆన్సర్స్. అయితే వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ ఇండియన్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ రిక్రూటెడ్ 44 ట్రాన్స్జెండర్ ఇండివిజువల్స్ అనమాట. సో వీళ్ళని ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్స్ గా నియమించడం జరిగింది డిసెంబర్ 2024. ఓకే, ఈ ఇనిషియేటివ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ప్రమోట్ ఇంక్లూజివిటీ అండ్ ఆల్సో దే విల్ దిస్ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ విల్ రికగ్నైజ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్జెండర్ యొక్క కమ్యూనిటీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఆపర్చునిటీ. సో మెనీ రిక్రూట్స్ ఓవర్కమ్ challenges such as stigma, discrimination, lack of family support, వీటన్నిటిని మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కాబట్టి this step will definitely enhance this particular thing. Okay, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ టు బ్రేక్ ద స్టీరియోటైప్స్. ఏవైతే స్టీరియోటైప్స్ ఉన్నాయో మనకి ట్రాన్స్జెండర్స్ కి సంబంధించి వాటిని మనం బ్రేక్ చేసేయచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దెమ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు. రోల్ అండ్ ఇంపాక్ట్, సో ఇట్ రిక్రూట్స్ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ అట్ బిజీ జంక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పబ్లిక్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పబ్లిక్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. దీనివల్ల వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ అండ్ అప్రిసియేషన్ ని ఓకే ఎర్న్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో జాబ్ రోల్స్ ఆర్ సీన్ యాజ్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ దట్. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది అండ్ ఎమోషనల్ గా దే విల్ గెట్ ఎంపవర్డ్ ఆల్సో. సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ దే ఫేస్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ దట్ విల్ ఆల్సో బి రిలీవ్డ్. సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కోట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బ్రాడర్ సోషల్ చేంజ్ వస్తుంది. సో ఇనిషియేటివ్ like this will act as a model for other states also. So it can be a good model for the other states. Various states kuda they'll get inspired from this step taken by the Telangana government. Okay, so this highlights the potential of government led schemes also. ఓకే, బేసికలీ మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ యొక్క ఎంపవర్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాయిసెస్ ఆఫ్ ద రిక్రూట్స్, ట్రాన్స్జెండర్ రిక్రూట్స్ షేర్డ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అండ్ హౌ దిస్ ఆపర్చునిటీస్ హెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దర్ లైఫ్. ఈ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళ లైఫ్ ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసింది అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ స్టోరీస్ ని కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఫర్ మెనీ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ స్టేబుల్ జాబ్. చాలా మంది ట్రాన్స్జెండర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అంతగా దొరకవు కాబట్టి సో లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేయింగ్ దాట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేబుల్ జాబ్ దట్ దే హ్యావ్ గెయిన్డ్. Okay, so this is a very pivotal step that has taken by the government of Telangana.
ఫ్యూచర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? సో దిస్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ in breaking the stereotypes, and also we can foster the inclusivity in the employment policies. We can provide a pathway for the broader acceptance of them, వాళ్ళకి opportunities create చేయాలి, so that they can also mix up in the mainstream society. Okay, so this can be a good case study that you can quote in your social justice answers. Okay, especially transgenders కి సంబంధించి ఆర్ జెండర్కి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు మీరు దీన్ని కోట్ చేయొచ్చు. సో జెండర్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా విమెన్ ఇష్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది ట్రాన్స్జెండర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, డెఫినెట్గా మీ కాంపిటేటర్స్ కన్నా ఎక్కువగా మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో ప్రెసిడెంట్ గివ్స్ అవే ద ఖేల్ రత్న అండ్ అదర్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ సీ సమ్ ఆఫ్ ది హైలైట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డ్ వచ్చేసి, సో దిస్ అవార్డ్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ టు గుకేష్ హు వాజ్ అ చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్. ఓకే, హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్ కి మెన్స్ హాకీ కెప్టెన్ వల్ల రావడం జరిగింది. ప్రవీణ్ కుమార్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ది పారా ఒలింపిక్ గోల్డ్ వినింగ్ హై జంపర్ అనమాట. Okay, so they were recognized because of the outstanding performance and achievements that they have made in the sports sector. And Arjuna Awards చూసుకుంటే 32 athletes were honored with the Arjuna Awards, with 17 para athletes included. Okay, this highlights increased recognition of the para athletes. Okay, para athletics lo they have performed very well kabatti definitely they deserve this Arjuna Award. Okay, lifetime recognition వచ్చేసి ఓకే మురిల్ ఖాన్ పేట్కర్ కి రావడం జరిగింది అనమాట. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ పారా ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ వాజ్ ఆనర్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెరమనీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ గూస్ బంప్స్ మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. పారా ఒలింపిక్ అచీవ్మెంట్స్, సో పారా ఒలింపిక్ అచీవ్మెంట్స్ లో అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా పారా ఒలింపిక్ టీమ్ సక్సెస్ వాజ్ ఆల్సో డన్, విచ్ బాట్ హోమ్ 29 మెడల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద 7 గోల్డ్ మెడల్స్ వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెరమనీ ఆల్సో హైలైట్స్ దట్. So this particular highlights inka chusukunte, this was hosted at Rashtrapati Bhavan by President Draupadi Murmu. So the president personally greeted wheelchair bound athletes to honor their achievements also. Prize details chusukunte Khel Ratna carries a 25 lakh cash prize anamata, whereas Arjuna and Dronacharya awards vachesi 15 lakh cash prizes ni istaru deentlo. Okay, inclusive representation anedi manam చూడడం జరిగింది. So this event marked a significant step in recognizing the contributions of even para athletes. Okay, alongside the able body athletes తో పాటు para athletes యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ని కూడా ప్రేజ్ చేసి వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ నెరేటివ్. ఓకే, ఈ అవార్డ్స్ లో సో హియర్ అగైన్ మీరు దీన్ని కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా కోట్ చేయొచ్చు ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. ఓకే, ఇంక్లూజివిటీ, ఈక్వాలిటీ ఇష్యూస్. దీంట్లో ఒక పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు దీన్ని కోట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఓకే, so now let's go to another article. So let us look at another article. Lokpal ordered probe in 24 cases and 5 years gave prosecution sanction in 6 అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో 12 years అయిందనమాట లోక్పాల్ యాక్ట్ అనేది పాస్ అయ్యి, అండ్ 5 years after the లోక్పాల్ has been constituted. So this is the first ever country's anti-corruption body అనమాట. Okay, it has started its function so few years ago itself. Okay, almost in years lo it has ordered investigation in just 24 cases అనమాట, and it also ordered prosecution only in the 6 cases. So this is the concerning data that we are seeing in this particular article. Okay, Lokpal, which has the powers to investigate the complaints against the public functionaries ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా ఇట్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్టిగేట్. ఓకే, సో మొత్తంలో 3 కంప్లైంట్స్ మాత్రమే రావడం జరిగింది అగేన్స్ట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు ఇన్ అక్టోబర్ అండ్ డిసెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్. Lokpal has rejected a large number of complaints. Nearly 90% of the complaints ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది over the past 5 years. ఓకే, సో ఎందుకంటే అవి కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో లేవని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ 2320 డిఫెక్ట్ ఫ్రీ కంప్లైంట్స్ వర్ ఆల్సో రిజిస్టర్డ్ విత్ ద లోక్పాల్ ఇన్ 5 years. దాంట్లో 226 కంప్లైంట్స్ ని లాడ్జ్ చేశారు ఫ్రమ్ April 1st to December 2024. ఓకే, సో 3% అగేన్స్ట్ మాత్రమే వచ్చింది పిఎం కి, ఎంపీకి అగేన్స్ట్ గా. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ కంప్లైంట్స్ రిసీవ్డ్ 3% మాత్రమే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి అగేన్స్ట్ గా, మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఆర్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ కి అగేన్స్ట్ గా రావడం జరిగింది. whereas 21% కంప్లైంట్స్ వర్ అగేన్స్ట్ గ్రూప్ ఏ, బి, సి ఆర్ డి అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా రావడం జరిగింది. 35% కంప్లైంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే వర్ అగేన్స్ట్ ద చైర్పర్సన్స్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాడీస్. 41% ఏమో సో అదర్ కేటగిరీస్ కింద రావడం జరిగింది, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దో లోక్పాల్ యాక్ట్ అనేది 2013 లో పాస్ అయినప్పటికీ ఫస్ట్ లోక్పాల్ వచ్చేసి జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్ గారు వాజ్ అపాయింటెడ్ ఇన్ 2019 ఇట్ సెల్ఫ్, ఓన్లీ 5 years బై నౌ.
Okay, along with the 8 other members. So Justice Ghosh moved out of the office in May 2022, affecting ఓకే బికాస్ 70 yearsని అటైన్ చేశారు, 10 year కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి 2022లో హీ మూడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ. సో జస్టిస్ ఏఎం కాన్విల్కర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ సెకండ్ లోక్పాల్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద మార్చ్ 2024 ఇట్ సెల్ఫ్. సో 2022లో ఓకే అతని టెన్యూర్ ఫినిష్ అవుతాయి. ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 2 years to appoint the new Lokpal. So again, that is another issue. So to improve the efficiency of the anti-corruption body, authorities are looking of reconstructing this workforce. ఎందుకంటే పర్మనెంట్ స్టాఫ్ ని రిక్రూట్ చేయాలి, టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ ని రీప్లేస్ చేయాలి అని చెప్పేసి సో పీపుల్ ఆర్ సజెస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, so this is the data that is provided by this particular article. Aithe functioning of the Lokpal will be done according to the act that was made in 2013, that is Lokpal Act of 2013 anamata. So Lokpal anedi oka anti corruption body, higher level officials evaraithe untaro public officials వాళ్ళకి against ga complaints ni receive cheskoni, so it will further proceed anamata. Okay, it has begun. So 2013 లో చట్టం అనేది పాస్ అయినప్పటికీ 2019 నుంచి it has begun its functions. సో కంప్లైంట్స్ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను 226 కంప్లైంట్స్ అనేవి లాడ్జ్ అయ్యాయి ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ 2019 టు డిసెంబర్ 2024. ఓకే, 90% ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ అనేవి రిజెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది బికాస్ ఇన్కరెక్ట్ ఫార్మాట్ ఆర్ ప్రొసీజరల్ ఇష్యూస్ వల్ల. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ చూసుకుంటే లోక్పాల్ ఆర్డర్డ్ ప్రోబ్స్ ఆఫ్ ది 24 కేసెస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ గ్రాంటెడ్ ప్రాసిక్యూషన్ సాంక్షన్స్ ఇన్ ఓన్లీ 6 కేసెస్. ఈ 5 years లో 24 కేసెస్ ని మాత్రమే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది, దాంట్లో 6 కేసెస్ లో మాత్రమే ప్రాసిక్యూషన్ శాంక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. నేచర్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ చూసుకుంటే 3% అనేవి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి, ఎంపీస్ కి, యూనియన్ మినిస్టర్స్ కి అగేన్స్ట్ గా ఉంటే 35% అగేన్స్ట్ ద చైర్పర్సన్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాడీస్ అండ్ 41% అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ అదర్స్. సో దీస్ ఇంక్లూడ్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో. సో స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, లోక్పాల్ కి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అనేది లేదు, ఓకే, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ అనేది లేదు. ఓకే, అందుకే బికాస్ ఆఫ్ దాట్ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్స్ లాంటి వాటి మీద, సిబిఐ లాంటి వాటి మీద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కోసం రీలే అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అందుకే సో పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అండ్ ద అఫీషియల్స్ ఆర్ థింకింగ్ టు రిక్రూట్ ద పర్మనెంట్ స్టాఫ్ టు ఇంప్రూవ్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద లోక్పాల్. సో అపాయింట్మెంట్స్ చూసుకుంటే 2022 వరకే జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్ గారు ఓకే కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది ఫ్రమ్ 2019. బై దెన్ అప్పటి నుంచి 2022 నుంచి మనకు 2024 మార్చ్ వరకు కూడా సో ద సీట్ వాజ్ వేకెంట్. దెన్ ఇట్ వాజ్ ఫిల్డ్ బై ఏఎం కాన్విల్కర్. ఓకే, హీ వాజ్ ద సెకండ్ లోక్పాల్. ఎఫిషియన్సీ ఛాలెంజెస్ అనేవి చూస్తున్నాం. లోక్పాల్ హ్యావ్ బీన్ రివ్యూయింగ్ ప్రపోజల్స్ టు స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, కరెంట్లీ ప్రస్తుతం మనం టెంపరీ స్టాఫింగ్ మీద రిలే అవ్వడం వల్ల, ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ మీద రిలే అవ్వడం వల్ల దీని యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ సర్టెన్ చేంజెస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో వెన్ విల్ సెలబ్రేట్ లోక్పాల్ డే అనేది కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ సర్చ్ ఇట్ అండ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. Now let's go to another article. So let us look at another article. Government plans to make India a hub for mobility sector అని చెప్పేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ బేసికలీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ అ గ్లోబల్ హబ్ ఫర్ ది మొబిలిటీ సొల్యూషన్స్. సో బేసిక్ గా మొబిలిటీలో మనం బేసిక్ గా వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ లో ఇండియా హబ్ కావాలి అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఆన్ ఫ్రైడే మేడ్ అ స్ట్రాంగ్ పిచ్ ఫర్ ఆటోమొబైల్ industry to make in India, make for the world, emphasizing that the future belongs to the Asia and India at the inauguration of Bharat Mobility Global Expo 2025. So ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తూ దాన్ని బూస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. మొబిలిటీ సెక్టర్ కి ఇండియా హబ్ లాగా మారాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుట్లైన్ సెవరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ టు పొజిషన్ ఇండియా యాజ్ అన్ అట్రాక్టివ్ డెస్టినేషన్. సో ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నామని చెప్పారు అని అంటే, సో 11 lakh crore ఏదైతే ఉంటుందో అలొకేట్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఓకే, 11 lakh crore ని మొబిలిటీ సెక్టర్ లో పెట్టడం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో అండ్ ఆల్సో హీ హైలైటెడ్ అబౌట్ ది పిఎం గతి శక్తి ప్రోగ్రామ్. సో ఇదేంది మల్టీ మోడల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఓకే మేము గతి శక్తి ప్రోగ్రామ్ ని కూడా లాంచ్ చేసామని చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో ద నేషనల్ లాజిస్టిక్ పాలసీ వాజ్ ఆల్సో మెన్షన్ ఇన్ ది స్పీచ్. Okay, which he said that would make India the most competitive in logistic cost globally and kuda annaru. So PM also listed initiatives aimed at advancing the electric mobility ni advance cheyadaniki emem initiatives teeskocham emem teeskuravali anedi kuda mention cheyadam jarigindi anamata. And he also reduced
అండ్ హీ ఆల్సో టోల్ దట్ రెడ్యూసింగ్ ద కంట్రీస్ ఇంపోర్ట్ బిల్స్ ఆన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇస్ మస్ట్ అని కూడా అన్నారు. అయితే అందుకే మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ మీద, బయోఫ్యూయల్స్ మీద, త్రూ ద ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మిషన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్. ఓకే, వీటి మీద సస్టైనబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి అని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో additionally there was an impetus for solar power. Okay, government దానికోసం 18,000 crore worth ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ ని కూడా రిలీజ్ చేసింది అని చెప్పడం జరిగింది in order to advance the chemistry cell battery storage. Okay, and next expo also highlighted that. So ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పో ఏదైతే ఉంటుందో వేర్ గవర్నమెంట్ దిస్ పర్టికులర్ మొబిలిటీ భారత్ మొబిలిటీ ఎక్స్పోలో దానికి సంబంధించిన హైలైట్స్ చూసుకుంటే, సో ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద 5-day ఎక్స్పో సో మారుతి సుజుకి లాంచ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్. సో ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. సో ఈ Vitara, which will go into a production in the automakers plant in Gujarat in a few months. This electric model will also be exported to over 100 countries అని చెప్పడం జరిగింది ఆర్టికల్లో. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే through several initiatives, so Narendra Modi wanted India to become a hub for the mobility sector. So that is something which you have to remember. And కొన్ని initiatives నేను మెన్షన్ చేశాను కదా, try to do some research on them, like green hydrogen mission, mobility mission కి సంబంధించి మిగతా వాటి గురించి ఒకసారి have a look on them. Okay, now let's go to another article. So let us look at another article. Russia Iran signed treaty to deepen ties in the face of western curbs అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. So let's have a read of this article. Okay, సో మీరు చూసుకుంటే రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కానివ్వండి, ఇరానియన్ కౌంటర్ పార్ట్ కానివ్వండి, దే హావ్ సైన్డ్ బ్రాడ్ కోఆపరేషన్ ప్యాక్ట్ ఫ్రైడే రోజు వాళ్ళు సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. యాజ్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే వాంట్ టు డీపెన్ ద పార్ట్నర్షిప్. ఎందుకనంటే వెస్టర్న్ శాంక్షన్స్ అనేవి రెండు కంట్రీస్ ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ద యుఎస్. డొనాల్డ్ ట్రంప్ రైజ్ లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ దే విల్ ఫేస్ సమ్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ ది యుఎస్ సైడ్ అండ్ సమ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుంచి. కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వీళ్ళు ఒక ప్యాక్ట్, కోఆపరేషన్ ప్యాక్ట్ ని, బ్రాడ్ కోఆపరేషన్ ప్యాక్ట్ ని సైన్ చేసుకున్నారు. రష్యన్ అండ్ ఇరానియన్ అఫీషియల్స్ సెడ్ దట్ ఈ కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఏరియాస్ ని కవర్ చేస్తుంది, ఫ్రమ్ ట్రేడ్ టు మిలిటరీ కోఆపరేషన్ అండ్ ఆల్సో ద సైన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, ఎడ్యుకేషన్, కల్చర్, ఇలా అన్నిటి మీద వీళ్ళు ఫోకస్ చేయడం జరిగిందనమాట. మిస్టర్ పుటిన్ praised the deal as a real breakthrough, creating conditions for the stable and sustainable development of Russia, Iran and the entire region also. He said that amount of trade and economic cooperation was still insufficient. So kabatti ee treaty ni vallu sign cheskoni they want to bring the stability in the region and also western countries sanctions nunchi వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రీటీని సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది అని కూడా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, and also they want to solve some technical obstacles to advance the planned projects to ship Russian natural gas to Iran and also build transport corridors to the Iranian ports in the Gulf. ila different initiatives to vallu munduku vastunnaru. So they also said that projects are feasible, adding their experts were working to resolve the obstacles that are there. His visit came ahead of the Monday's inauguration of President-elect Donald Trump, who has pledged to broke peace in the Ukraine. Definitely, okay, peace ni తీసుకొద్దాం యుక్రెయిన్ లో అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి దీనికి అగేన్స్ట్ గా వీళ్ళు తీసుకున్న స్టెప్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ హ్యాస్ కమ్ టుగెదర్ బై దిస్ పర్టికులర్ ట్రీటీ. ఓకే, సో రిమెంబర్ జస్ట్ వీళ్ళు ఒక ట్రీటీని సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇన్ ఆర్డర్ టు డీపెన్ ద టైస్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ కర్బ్స్. ఓకే, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు బీ or make the domestic and also the regional stability maintain cheyadaniki help avutundi. Okay, now let's go to another article. So let us look at the another article. So basic గా రీసెంట్ గా అస్సాం లో జరిగిన మనకి ఇన్సిడెంట్ తెలిసిందే కదా, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇనండేషన్ ఇంటూ దట్ rat hole mining అండ్ సైట్స్ దాంట్లో ట్రాప్ అవ్వడం జరిగింది. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఇష్యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సో ఒకసారి మనము విల్ హ్యావ్ అ బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ rat hole mining ఆల్ అబౌట్. ఓకే, rat hole mining అంటే ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట త్రూ విచ్ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ కోల్ ఫ్రమ్ ద నారో అండ్ హారిజెంటల్ సీమ్స్. ఓకే, బేసికలీ ఇవి ఎక్కువగా ఈ rat hole mining కేసెస్ అనేవి ఎక్కువగా మనకి నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా, దట్ ఈస్ మేఘాలయ అండ్ ఆల్సో అస్సాం ఏరియాస్ లో మనకి ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయి. అయితే మనకి 2 types ఆఫ్ rat hole మైనింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి హారిజెంటల్ మైనింగ్, ఇంకొకటి బాక్స్ కటింగ్ మెథడ్ అనమాట. హారిజెంటల్ మైనింగ్ అనేది ఎక్కువగా హిల్లీ ఏరియాస్ లో మనకు కనబడుతుంది. అయితే ఇలా మనకి స్లోప్ మీద హారిజెంటల్ గా టనల్ ని డిగ్ చేసి దాంట్లో మైనర్స్ క్రాలింగ్ తోని, అంటే దే క్రాల్ ఇన్ టు దట్ టనల్ అండ్ దే గో దేర్ అండ్ దే ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ బ్లాక్ గోల్డ్, దట్ ఈస్ కోల్ అనమాట. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ ద హారిజెంటల్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే అస్సాంలో ఇనండేషన్ అనేది జరిగి ఈ ఓపెనింగ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయి అక్కడ మైనస్ ట్రాప్ అవ్వడం జరిగిందనమాట వాటర్ ఇనండేషన్ వల్ల. అయితే సెకండ్ వన్ ఇస్ ద బాక్స్ కటింగ్ మెథడ్. ఇది హిల్ ఏరియాస్ లో కాకుండా నార్మల్ గా క్రస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని లోపలికి డిగ్ చేసి ఇందులోకి మైనర్స్ క్రాల్ అయి వెళ్ళిన తర్వాత దే విల్ డూ అ హారిజెంటల్ డిగ్గింగ్ అగైన్. సో దీని నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి కోల్ సీమ్స్ నుంచి కోల్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ అ బాక్స్ కటింగ్ మెథడ్. సో 2 types ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి హారిజెంటల్ మెథడ్, ఇంకొకటి బాక్స్ కటింగ్ మెథడ్. అయితే ఎన్జిటి దీన్ని 2013-14 ఆ టైంలోనే బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ ని, బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ది హ్యూమన్స్. ఓకే, హ్యూమన్స్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ వై డస్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ అండ్ సెవెరల్ అదర్ వల్నరబుల్ రీజన్స్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది పావర్టీ. సో బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ బిలో పావర్టీ లైన్ వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ లో, సో దిస్ ఈస్ మేకింగ్ దెమ్ అట్రాక్టివ్ టువర్డ్స్ ద ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్, బికాస్ లార్జ్ రిటర్న్స్ అనేవి వస్తాయి వాళ్ళకి. వేరే దాంట్లో వర్క్ చేస్తే ఇంత రిటర్న్స్ అనేవి వాళ్ళకి రావు. ఇన్ ఆర్డర్ టు solve the problems of the poverty, they are involved in this rat hole mining anamata. And also because of the lack of development in the northeastern region, so lot of industries development proper ga jaragatledu and employment opportunities levu, startups development ledu, education baaledu, health baaledu. So ila deeni ee reasons valla, because of the lack of the development, okay, they're involved in this rat hole mining. And also because of the unemployment will again lead to the poverty. So ee vicious cycles ni eliminate cheyadaniki kuda they're involved in this particular activities. And human development index rankings lo kuda northeastern regions lo ఉన్న lot of states are ranked worst anamata, worst rankings lo unnai. So that is the reason again, because of the improvement in the quality of their life, they wanted to invest themselves into this black gold mining anamata, that is rat hole mining. Okay, so demand is also high. ఈ ఏరియాస్ లో మనకి డిమాండ్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంది. వెరస్ జార్ఖండ్ ఈ ఏరియాస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే మెషినరీని మనం యూజ్ చేస్తాం, బట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్స్ లో ఎక్కువగా సో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టే స్తోమత లేక కూడా దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ది రైట్ హోల్ మైనింగ్, విచ్ ఇస్ నాట్ టూ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఉండవు, ఎకనామికల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, బేసికలీ ఎక్కడ జరుగుతుంది రైట్ హోల్ మైనింగ్ ఎక్కువగా అంటే, సో ఇది ఎక్కువగా అస్సాంలో, మేఘాలయలో, నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్స్ లో ఎక్కువగా మనం దీన్ని ప్రివలెన్స్ అనేది చూస్తున్నాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే వై ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ అంటే, డెఫినెట్ గా ఇది ఇల్లీగల్ గా మార్చిన తర్వాత ఎన్జిటి వెన్ ఇట్ హాస్ ట్రీటెడ్ ఇట్ యాజ్ ఇల్లీగల్ గా అని చెప్పిన తర్వాత, దీన్ని బ్యాన్ చేసిన తర్వాత మైనర్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ గాట్ మోర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సో డెఫినెట్ గా ఇల్లీగల్ గా ప్రకటించిన తర్వాత దే వాంటెడ్ మోర్ వేజెస్, ఎక్కువ వేజెస్ ఇస్తేనే మేము చేస్తాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్, మేము రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం, మాకు ఎక్కువగా రిటర్న్స్ రావాలి అన్నట్టు కూడా దర్ యాక్చువల్లీ బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది పెరగడం వల్ల కూడా దే ఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు దిస్ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం ఇంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, వాట్ విల్ బి ది ఇంప్లికేషన్స్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వనరబుల్ సెక్షన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది, అండ్ ఎస్పెషల్లీ చైల్డ్ లేబర్. సో ఈ సీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాట్ ఎవర్ ది టనల్స్ దే హావ్ డిగ్డ్ అప్, ఇవి చాలా నారోడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఎక్కువగా ఈజీగా వెళ్ళగలుగుతారు. సో అందుకు చైల్డ్ లేబర్ అనేది ఎక్కువగా ప్రివలెంట్ గా చూస్తున్నాం అనమాట. సో చిల్డ్రన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సెంట్ టు త్రూ దిస్ పర్టికులర్ rat hole mining anamata. Okay, which is very much riskier for them. Okay, life threats అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి because of the inundation and all other factors. And also ఇక్కడ soil lose అయ్యి erode అవ్వడం వల్ల మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. డిఫారెస్టేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది in order to conduct this rat hole mining process. And soil కూడా degrade అవుతుంది. వాటర్ కంటామినేషన్ జరుగుతుందండి, గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేట్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో సర్ఫేస్ వాటర్ కూడా కంటామినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దిస్ విల్ కాజ్ అ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజెస్, ఆల్సో టాక్సిక్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల వర్కర్ హెల్త్ కి కూడా దెబ్బతినడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి సింపుల్ బ్యాన్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో. ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ జరుగుతుందంటే డెవలప్మెంటల్ గ్యాప్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి, గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి, వాటి మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. సో బై సింప్లీ బ్యానింగ్ దిస్ ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్క్. సో వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ లైక్ డ్రోన్ మానిటరింగ్, విజిలెన్స్ మెకానిజమ్స్ ని స్ట్రెంథెన్ చేయడం, ఎక్కువగా పీనలైజ్ చేయడం ఎవరైతే కండక్ట్ చేపిస్తున్నారో. దీంతో పాటు లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్ లైక్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు దెమ్ బై లైక్ ఇన్సెంటివైజింగ్ ద స్టార్ట్అప్స్. ఓకే, అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పివ్వడం, ఫ్రీ సర్వీసెస్ అందజేయడం, వీటి వల్ల దే కెన్ యాక్చువల్లీ go away from this rat hole mining anamata. So these are the steps that government can take in order to curb this rat hole mining, which is very much dangerous to the children and also the humans. Okay,
So I hope you have understood this article in detail. Now let's go to another one. So let us look at another article. Foreign flows into India bonds to fall short on rupee slump. US yield tide అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో దీంట్లో ఇక్కడ టెక్నికల్ టర్మినాలజీస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో బేసిక్గా we saw so from past few weeks we are seeing that there is a rupee slump. Okay, rupee is getting deteriorated అని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నాం. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ హాస్ బీన్ ఫాలింగ్ అగేన్స్ట్ ద యుఎస్ డాలర్. రూపీ డెప్రిసియేషన్ అనేది సంథింగ్ విచ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్. ఓకే, ఈ వీకర్ రూపీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే వెన్ వీకర్ రూపీ ఇస్ దేర్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది యాక్చువల్ రిటర్న్స్ దట్ ద ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్. ఓకే, సో బేసికలీ ఏమవుతుంది, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియన్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ప్రాపర్ రిటర్న్ వస్తుందనే ఆశతోనే కదా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేది. బట్ రూపీ డెప్రిషియేట్ అవ్వడం వల్ల ఏదైతే రిటర్న్స్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకుంటున్నారో లైక్ గెయిన్ చేస్తున్నారో వీటిని వాళ్ళ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ లూజింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, ప్రాఫిట్స్ అనేవి రావట్లేదు, వాళ్ళు ఊహించినంత ప్రాఫిట్స్ రావట్లేదు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్స్ రాకుండా ఇంకా చాలా నష్టాలు అనేవి వాళ్ళు చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇండియన్ బాండ్స్ బికెమ్ వెరీ లెస్ అట్రాక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఆర్ ద కార్పొరేట్ బాండ్స్. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందుకు చేస్తారు, బికాస్ దీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విల్ బి మేడ్ బై దెమ్ ఓన్లీ వెన్ ఇండియన్ ఎకానమీ పర్ఫార్మ్స్ వెల్. ఇండియన్ ఎకానమీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు, వాళ్ళకి ప్రాపర్ రిటర్న్స్ అనేవి ఉంటాయని. కానీ ఇప్పుడు రూపీ అనేది డెప్రిసియేట్ అవ్వడం వల్ల, వీకర్ రూపీ వల్ల వాళ్ళ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి సో ఈ ఇండియన్ బాండ్స్, సో గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కానివ్వండి, కార్పొరేట్ బాండ్స్ కానివ్వండి, దీస్ విల్ బీ లెస్ అట్రాక్టివ్ టు దెమ్. వెరాజ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఏమవుతుంది అని అంటే యుఎస్ yield టైడ్ అంటే ఏంటి, యుఎస్ yield టైడ్ అంటే ఏంటి, yield అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎర్న్ ఆన్ దట్ బాండ్స్ అనేవి బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్స్ లో రిటర్న్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం yield రేట్ అని అంటాం అనమాట. అయితే యుఎస్ బాండ్ yields ఏవైతే ఉంటాయో, యుఎస్ లో ఉన్న బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి వచ్చే yield రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రస్తుతం. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంది, అక్కడ ఉన్న ఫెడరల్ రిజర్వ్, సో మన దగ్గర ఎలా అయితే ఆర్బీఐ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అపెక్స్ బ్యాంక్. సో అది తీసుకొచ్చిన మానిటరీ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ గెట్ లార్జర్ రిటర్న్స్ అనమాట. ఓకే, అక్కడ మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్స్ వల్ల, ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్న డెసిషన్స్ వల్ల యుఎస్ బాండ్స్ లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువగా రిటర్న్స్ అనేవి వస్తున్నాయి, yield అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ హయ్యర్ యుఎస్ yields ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఈస్ మేకింగ్ యుఎస్ బాండ్స్ మోర్ అపీలింగ్. అండ్ యుఎస్ బాండ్స్ అనేవి చాలా లెస్ రిస్క్ గా అనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఇఫ్ దే ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద ఇండియన్ బాండ్స్. కాబట్టి దే ఆర్ డైవర్టింగ్ ద ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టువర్డ్స్ ద యుఎస్ఏ. ఓకే, ఇండియన్ బాండ్స్ లో నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని విత్డ్రా చేసేసుకొని దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద యుఎస్ఏ అనమాట. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ ద డబుల్ ప్రెషర్. సో ఇండియాకి డబుల్ ప్రెషర్ అనేది ఉంది. ఒకటి వీక్ రూపీ, అదొక ప్రాబ్లం. ఇంకొకటి ఏంటి, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి దే ఆర్ టేకింగ్ అవే దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇలా డ్యువల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇండియా ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ కెన్ లీడ్ టు ద రెడ్యూస్డ్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద ఇండియన్ బాండ్ మార్కెట్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. సో అయితే ఈ వీక్ రూపీ అండ్ ఆల్సో లెస్ లిక్విడిటీ ఇన్ ఇండియన్ బాండ్ మార్కెట్, సో దీస్ ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ది ఎకానమీ ఇన్ ద లార్జ్ రన్. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ది ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకానమీ, సో దీని వల్ల, ఈ స్టెప్స్ వల్ల, ఈ ఇష్యూస్ వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీ మీద ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి లోవర్ అవుతాయి, బారోయింగ్ కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో డెఫినెట్లీ వీక్ రూపీ అవ్వడం వల్ల ఒకవేళ మనకు మనీ కావాలన్నా ఇఫ్ యూఆర్ బారోయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెఫినెట్లీ బారోయింగ్ కాస్ట్ విల్ గెట్ ఇంక్రీస్డ్. ఓకే, దీనివల్ల ఇట్ విల్ ఫర్దర్ యాడ్ అప్ ప్రెషర్ ఆన్ ద రూపీ అగైన్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ అనేవి మనం చూడడం జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ద వీకెనింగ్ ఆఫ్ ద రూపీ. ఓకే, సో ద గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ స్టెబిలైజింగ్ ద రూపీ. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఆల్సో if we stabilize the rupee, definitely మనం ఇండియన్ బాండ్స్ లో లిక్విడిటీని మళ్ళీ అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ఎకానమిక్ కండిషన్స్. ఓకే, సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఆఫర్ ద ఇన్సెంటివ్స్. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసిన వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం, మానిటరీ పాలసీస్ లో చేంజెస్ తీసుకొచ్చి రూపీ వాల్యూని మళ్ళీ డెప్రిషియేట్ కాకుండా ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ద రూపీ అండ్ బాండ్ yields అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఈ ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ ఐడియాలజీ అండ్ టర్మినాలజీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద యూపీసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాదర్ దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్ కన్నా ఎక్కువగా దిస్ టర్మినాలజీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లెట్ us look at another article. Okay,
సో రీసెంట్ గా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంకే స్టాలిన్ గారు హెస్ అనౌన్స్డ్ దాట్ $1 million ప్రైజ్ మనీ ఇస్తాము ఫర్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్ డెసిఫర్ చేసిన వాళ్ళకి $1 million ఇస్తామని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో దీని వల్ల ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరగడం జరిగింది అనమాట. మెయిన్లీ దిస్ రిమైన్ ఎస్ అ పజిల్ టు ది ఆర్కియాలజిస్ట్, హిస్టోరియన్స్ అండ్ ఆల్సో ద లింగ్విస్ట్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరగడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ ఇన్విటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాజ్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ద సెంటనరీ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఐవీసీ డిస్కవరీ. ఓకే, విచ్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ by then Chief of Archaeological Survey of India John Marshall in September 1924. అయితే it was spread across ఈ పర్టికులర్ ఐబీసీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది 1.5 million square kilometers లో స్ప్రెడ్ అయింది in the territories of modern day India and also Pakistan and also Afghanistan ఏరియాలో కూడా మనకి కనబడుతుంది అనమాట. సో దిస్ వాజ్ బేసికలీ డ్యూరింగ్ ద బ్రాంజ్ ఏజ్ విచ్ స్పాన్స్ ఫ్రమ్ 3000 to 1500 BC అనమాట. ఓకే, దీన్ని మనం హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటాము, మనకు తెలిసిందే. సో అండ్ ఆల్సో దిస్ వాస్ కంటెంపరీ టు అదర్ సివిలైజేషన్స్ లైక్ మెసోపటోమియన్ సివిలైజేషన్, ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్, చైనీస్ సివిలైజేషన్. సో వీటికి కంటెంపరీగా ఉన్న సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది మనకు తెలుసు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ అన్ అర్బన్ సెంటర్. ఓకే, అర్బన్ సివిలైజేషన్ ఇది. ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ అ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ వాల్యూ, ఈ సీల్స్ డెసిఫర్మెంట్, ఇక్కడ ఉన్న స్క్రిప్ట్ డెసిఫర్మెంట్ అనేది ఇప్పటివరకు జరగలేదు అనమాట. సో దానివల్ల మనకి అక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్లాసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. అయితే అబౌట్ 20 years ago గ్రూప్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ ద రైటింగ్ వాజ్ నాట్ అ నెసెసిటీ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్. అర్బన్ సెటిల్మెంట్ కి రైటింగ్ అనేది నాట్ అ నెసెసిటీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. నాట్ ఈవెన్ దోస్ ఆఫ్ అ మ్యాసివ్ యాజ్ దోస్ ఆఫ్ ది హరప్పన్స్, అండ్ దట్ అ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ అన్నోన్ సింబల్స్ కుడ్ నో లాంగర్ బి క్లెయిమ్డ్ యాజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట. సిన్స్ దెన్ దెర్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ స్కాలర్లీ వ్యూస్. అప్పటి నుంచి చాలా మంది వాళ్ళ వ్యూస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన లిటరేచర్ గురించి అనడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ దట్ మిస్టర్ స్టాలిన్స్ అనౌన్స్మెంట్ నీడ్ టు బి సీన్. దెర్ ఈస్ ఆల్సో అ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ దట్ హ్యాస్ there was a script that was proto-Dravidian, non-Aryan, pre-Aryan, ఇలా డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ చెప్పడం జరిగింది. కొంతమంది ఏమో ప్రోటో ద్రవిడియన్ స్క్రిప్ట్ అంటున్నారు, కొంతమంది ఆర్యన్ అంటున్నారు, కొంతమంది నాన్ ఆర్యన్ అంటున్నారు, కొంతమంది ప్రీ ఆర్యన్ అంటున్నారు. ఓకే, అండ్ దిస్ కుడ్ బి a reason why a southern state like Tamil Nadu has made the offer అనమాట. స్టేట్ గవర్నమెంట్ has also supported a study on Indus science. సో దానికి సంబంధించి స్టడీ కోసంకి కూడా కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది తమిళనాడు గవర్నమెంట్. ఓకే, so as a part of a project of the documentation and the digitization of the graffiti and Tamili inscribed potsherds of Tamil Nadu, researchers ఏంటంటే they are facing certain challenges అనమాట while deciphering this particular or resolving this particular Indus riddle. So there is a complaint that the entire database ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సీల్స్ కి సంబంధించి ఇది పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఇంకా పెట్టలేదు. ఓకే, while allowing free access to these resources, central and state authorities should ensure that context for them is also provided. సో ఏంటంటే ఇలాంటి ఆఫర్ పెట్టింది కరెక్టే, కానీ అవైలబుల్ సీల్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెడితేనే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డెసిఫర్ ది స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట వీళ్ళు. అయితే మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు చూసుకుంటే స్టడీస్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఓకే, ద లైక్లీహుడ్ of the proposed studies findings going against the established and particular narrative should not be allowed to cloud intellectual pursuit. అగైన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన థింగ్స్ ఏంటైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న జడ్జిమెంట్స్ కి ఇప్పుడున్న వ్యూస్ కి అగేన్స్ట్ గా పోయినా సో దానికి ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఉండాలి, ఆ వ్యూ కి వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్ వ్యూ షుడ్ నాట్ బి criticized. Okay, there is also a scope for well coordinated work among the South Asian countries including the Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan and Afghanistan to unravel this mystery. But if political differences are permitted to adversely impact the execution of any such study, the world and India will be much like the world and India which will be much poorer for it అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో బేసికలీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఐబీసీ యొక్క ఫీచర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓపెన్ యువర్ ఎనీ స్టాండర్డ్ బుక్. ఓకే, ఓపెన్ ది ఐవీసీ చాప్టర్, ఒకసారి ఐవీసీకి సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ చదివేయండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఇయర్. ఓకే, అండ్ ఈ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ పెడితే ఇట్ విల్ బి గుడ్ అని చెప్పేసి రీసెర్చర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అనాలిసిస్ బట్ మోర్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ ది
యువర్ నోట్స్. ఓకే, అక్కడ ఉన్న స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఎందుకు డెసిఫర్ చేయలేకపోయారు, ఓకే, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అర్బన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్, ఓకే, ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూడండి. హౌ వీ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద కంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్, ఓకే, ఇవన్నీ చూడండి. ఓకేనా? సో లెట్ us look at the final article. ఓకే, ఇది ఒక అప్డేట్ మాత్రమే. బడ్జెట్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ Jan 31st to April 4th అని ఒక అప్డేట్ రావడం జరిగింది. బడ్జెట్ సెషన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ విల్ కన్వీన్ ఆన్ January 31st. The first part of the session will conclude on February 13th and the second part of the session, okay, after the recess will begin on March 10th and go on till April 4th అని ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. So the session will begin with President Draupadi Murmu's address to a joint session of the parliament. The budget will be presented on February 1st. Okay, the election commission has directed the union government not to have any Delhi centric announcements in the budget in the view of assembly polls. సో అసెంబ్లీ పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఢిల్లీకి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్స్ చేయొద్దు అని చెప్పారు, విచ్ ఇస్ షెడ్యూల్డ్ ఆన్ February 5. విత్ బీహార్ పోల్ షెడ్యూల్ లేటర్ దిస్ ఇయర్, ద బీజేపీ allies జనతా దళ్ అండ్ లోక్ జనశక్తి, okay, will hope for a crucial announcements for the state. The joint committee on Waqf amendment bill ఏదైతే ఉంటుందో, it is expected to present in this particular report. The NDA allies are not keen to push this particular parliament. So ఇక్కడ details not important. So budget session is going to start from January 31st to April 4th. Once budget session start అయిన తర్వాత we'll look into the greater details of it and also ఏదైతే important bills and acts ని pass చేస్తారో వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. Okay, so this is just an update. So with this we have completed the articles of discussion for today. I hope so you have enjoyed this particular video. So ఒకవేళ మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే make sure that you hit the like button. Please subscribe to our channel and also give your feedback to the comment box. Okay, next class లో మళ్ళీ కలుద్దాం మరి. Until then, take care, bye bye and keep smiling everyone.